तुम्हाला सर्वांना? येस? ओके. व्हेरी नाईस. I continue here the last part which you have discussed already, that is the differential. Okay. Now we have seen there a variety of examples there on differential. So out of which I want to share another example there on differential. If log of x plus y equals to 2xy, find y dash of 0. Y dash of 0. तर आता इकडे आपल्याला काय फाइंड करायचं? y dash of 0 means what? dy by dx. dy by dx at x is 0. That we have to find. Okay. Now here in given term, in both these sides there are terms of x and y. आता log मध्ये पण xy आहे आणि RHS साइडला सुद्धा xy आहे. Means to apply their product law in differential. Product law in differential. There in RHS only. But in LHS you know log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन काय घेणार? x प्लस वाय. तो लॉग का डेरिवेटिव मिलता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ टर्म इन लॉग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग एक्सचं डेरिवेटिव काय असेल? 1. बरं आहे ना. आणि वाय का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx होते, विच विल बी देअर इन LHS. बट इन RHS काय असणार सांगा? x into y. So x is function of x, y is also function of x. Means x keep as it is आणि y चं डेरिवेटिव काय असेल? dy by dx असेल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज दॅट y keep as it is and 2x चं डेरिवेटिव काय असणार आहे? 2 असेल. Here in both the sides you have to collect their term having dy by dx to LHS. याचा अर्थ ज्या टर्म मध्ये dy by dx आहे त्या टर्म्स LHS ला घ्या. सो 1 by x plus y से 1 plus dy by dx को मल्टीप्लाई करना, तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन x plus y प्लस 1 अपॉन x plus y इंटू काय होणार? dy by dx. तो ये आप लोगों को मिलेगा dy by dx. That is equals to 2x dy by dx प्लस 2y असं मिळणार तुम्हाला. आता dy by dx टर्म यू कलेक्ट देअर टू LHS and रिमेनिंग टर्म्स शिफ्ट देअर टू RHS. म्हणजेच काय असणार? हा dy by dx कॉमन होईल. म्हणजेच काय होईल? 1 अपॉन x प्लस y हा मिळेल आणि मायनस 2x असणार. तो काय मिळेल? मायनस 2x इंटू dy by dx असं असणार. इंटू dy by dx. And there in RHS, when you shift that term to RHS, get 2y minus असा मिळणार तुम्हाला. 1 upon x plus y असं भेटेल. 1 upon x plus y is there. Now, there in next, you substitute there x is 0. आपल्याला dy by dx ची व्हॅल्यू पाहिजे. You substitute there x is 0. मग dy by dx yes. Now once again we can simplify. आता आपण सिम्प्लिफाय कसं करू शकतो बघा. dy by dx equals to काय होणार सांगा? 2y minus 1 upon x plus y. ओके. x plus y upon 1 upon x plus y minus 2x आहे, लक्षात घ्या. माइनस 2x. तो यहाँ पे कौन से वैल्यूज आपको मिलना चाहिए? dy by dx तो मिला है. y dash ऑफ 0 मतलब dy by dx एट x इज 0. लेकिन उससे पहले आप लोगों को y की वैल्यू मिलना चाहिए एट x इज 0. मतलब y ऑफ 0 मिलना चाहिए. x का वैल्यू मिलेगा. आता हियर इन गिवन टर्म दैट इज log ऑफ x प्लस y लक्षात घ्या. दैट इज इक्वल्स टू 2xy. दैट इज इक्वल्स टू 2xy. आता जर आपण x च्या ठिकाणी 0 ठेवलं तर काय होईल सांगा? x च्या ठिकाणी 0 ठेवलं तर काय होणार? इकडे x च्या ठिकाणी 0 म्हणजे log y मिळेल. दॅट इज इक्वल्स टू 0. याचा अर्थ y इज इक्वल्स टू e रेस टू 0 आणि e रेस टू 0 काय असेल? 1 असेल. तो e रेस टू 0 की वैल्यू 1 मिलती है तो y की वैल्यू 1 मिली. अगर y की वैल्यू 1 मिलते तो x की वैल्यू आपके यहाँ होता है x इज 0 y इज 1. कुठे टाकायचं ह्याच्यामध्ये? म्हणजेच आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू मिळणार?
dy बाय dx ॲट x इज 0. dy बाय dxचं मीनिंग काय असेल? y डैश ऑफ x ऐसा असेल. लेकिन x की जगह आप अगर 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? y डैश ऑफ 0 असं असेल. दॅट इज इक्वल्स टू y ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली 1. 2 इंटू 1 2 मायनस 1 अपॉन x ची व्हॅल्यू काय आहे? 0. y ची व्हॅल्यू 1. 1 अपॉन 1 1 म्हणजे 2 मायनस 1 होईल. अपॉन इथे काय होणार? x ची व्हॅल्यू 0, y ची व्हॅल्यू 1 म्हणजे 1 आणि 1 मायनस 0 ना रे. कारण x ची व्हॅल्यू 0 आहे. तो 0. 2 मायनस 1 इज 1. 1 अपॉन 1 इट इज 1. म्हणजे y डैश ऑफ 0 की व्हॅल्यू क्या मिळते? 1. इट इज कॉल्ड dy बाय dx ॲट x इज 0. म्हणजेच y डॅश ऑफ 0 ची व्हॅल्यू काय मिळाली? 1 मिळाली. And this is what? The correct option. So in their exam, they will provide 4 more options like 1, -1, 2, -2 असे असतील. So among them, which one is correct? Y dash of 0, 1 is 1. This will correct. हा correct असेल लक्षात घ्या. Now, this is example is having variety of functions. Now, see here the next. That is called function of function. Or when parametric functions are given in differential. So in that case, how to find their derivative of or differential? How to find their value of their differential? सो आप लोगों को सेकंड एग्जांपल में क्या स्टडी करना है देखो. पैरामेट्रिक्स फंक्शन अगर वहाँ पे होती है, दैट इज इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2t अपॉन जर हा 1 प्लस टी स्क्वेअर असा भेटत असेल आणि y ची व्हॅल्यू काय असणार? y इज इक्वल्स टू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर असेल. ही व्हॅल्यू मिळाली 1 प्लस टी स्क्वेअर. देन फाइंड dy बाय dx. अगर आप लोगों को dy बाय dx चाहिए तो पहले क्या करना? यस, एक्स और वाई क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए. तो वी हैव देयर स्टैंडर्ड फॉर्मूले देयर इन मल्टीपल एंगल. तो कि टी की जगह आप कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि उससे आप लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यूज मिलेंगे. अगर आप देखो टी इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, टी इज इक्वल्स टू टेन थीटा. हे जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं तर एक्स हा कशामध्ये मिळेल सांगा? थीटामध्ये मिळेल. पण थीटा मीन्स व्हॉट? थीटा इज हा टॅन इकडे शिफ्ट केल्यावर तर काय मिळणार? टॅन इनव्हर्स ऑफ टी भेटेल. ओके. तो एक्स टेक्स द फॉर्म एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू टॅन थीटा अपॉन क्या मिलेगा? 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. सो दिस फॉर्म्युला इज ऑफ विच टर्म? एक्स इज इक्वल्स टू काय असणार सांगा? साइन 2 थीटाचा फॉर्म्युला आहे. ओके. दिस इज फॉर्म्युला ऑफ साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा इज 2 टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. ये मिलेगा आप लोगों को. हो रहा है ना? सो दिस व्हाट? एक्स. सो व्हाट इज दैट? dx बाय डी थीटा. अपन dx बाय डी थीटा कैलकुलेट करो. सो dx बाय डी थीटा क्या मिलेगा आप लोगों को? साइन का डेरिव्हेटिव्ह cos 2 थीटा. आणि 2 थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं? 2 असतं. ओके. आता इकडे कोण आहे? y आहे बघा. y इज इक्वल्स टू, आता थीटा काय सबस्टिट्यूट केला आपण? t इज इक्वल्स टू टॅन थीटा सबस्टिट्यूट केला. सो y टेक्स द फॉर्म इन सिमिलर वे यू सबस्टिट्यूट द्या t इज इक्वल्स टू टॅन थीटा देअर इन y. म्हणजेच काय मिळणार? y 1 मायनस t ची व्हॅल्यू काय ठेवली? टॅन थीटा. म्हणजेच काय मिळेल? टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. सो 1 minus tan square upon 1 plus tan square is nothing but cos of 2 theta. हा फॉर्म्युला कोणाचा आहे? cos 2 थीटाचा आहे. सो दिस व्हॉट? y. कॅन यू फाइंड देअर dy बाय डी थीटा? येस. सो dy बाय डी थीटा म्हणजेच काय मिळणार? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos इज मायनस साइन आणि 2 थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह 2 मीन्स मायनस 2 साइन 2 थीटा असं भेटणार. ही व्हॅल्यू कोणाची मिळाली? dy बाय डी थीटा. सो व्हॉट ॲक्च्युअली वॉन्ट? dy बाय dx. मग dy बाय dx आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार आहोत? तर dy बाय dx इज कसं लिहिणार सांगा? dy बाय dx असा आपण लिहू शकतो. तर dy बाय dx इज dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. सो इट मीन्स दैट dy बाय dx. मग यांचा रेशियो घ्यावा लागेल. सो dy बाय डी थीटा क्या मिल रहा है आप लोगों को? -2 साइन थीटा. ओके. -2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 कॉस 2 थीटा. तो ये 2 कैन्सल होगा. साइन बाय कॉस काय असणार? टॅन थीटा. म्हणजेच मायनस टॅन थीटा. ही dy बाय dx मिळालं. बट वी कॅन राइट देअर साइन ऑफ 2 थीटा इज देअर. साइन ऑफ 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा मीन्स टॅन 2 थीटा
एंड tan 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा? इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको आंसर टी के फॉर्म में चाहिए क्योंकि एक्स एंड वाई आर पैरामेट्रिक्स फंक्शंस इन टी, सो देअरफॉर यू वांट देअर dy बाय dx इन टी ना, मग आता रिसबस्टिट्यूट करायचं। tan थीटाची व्हॅल्यू काय आहे? टी आहे, म्हणजे 2t ना, 2t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअर, काय मिळणार? 1 मायनस टी स्क्वेअर. सो मायनस 2t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर dy बाय dx. तर असा आपल्याला हा करेक्ट ऑप्शन मिळू शकतो. येस? ओके. नाउ वी हॅव टिल नाउ वी हॅव स्टडीड हिअर or till the last example we have studied their example on first order. Now how to calculate their second order value of second order differential? Okay, that we will discuss in their next problem. So according to next problem you will get their second order differential. If sine of x plus y plus cos of x plus y that is equals to log of x plus y, log of x plus y, then value of d square by dx square, d square y by dx square is equals to. So in this kind of question there will be 4 more options. You have to select their correct option for second order differential. आता त्याच्यासाठी आपल्याला कसं घ्यावं लागेल? तर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना। अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहे तो साइन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? येस, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, म्हणजे इथं काय मिळणार? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय, cos of x plus y. And next to find the derivative of term in cos with respect to x, म्हणजे x का डेरिवेटिव क्या असेल? 1. फिर से y का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है? dy by dx मिल रहा है, हाँ, dy by dx. Okay, in similar way to find the derivative of cos is minus sine of x plus y. Okay, and next derivative of x is 1 plus y का डेरिवेटिव क्या मिलता है? dy by dx मिलेगा. That is equals to काय मिळणार सांगा? लॉगचं डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाय, आणि पुन्हा एक्सचं डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाय बाय डी एक्स. नाउ यू सीम्स टू बी देअर प्रॉब्लेम इज लेंदी. हा लेंदी वाटतो तुम्हाला, पण तो फार सिंपल आहे. तो इसी टर्म में से आप लोगों को क्या करना है? देखो, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स की टर्म कॉमन होती है. यू कलेक्ट देयर term of 1 plus dy by dx as a common from LHS after shifting their term of RHS to LHS. म्हणजे ही टर्म काय करायची? LHS ला शिफ्ट केली तर 1 प्लस dy by dx ही टर्म काय असेल? कॉमन असेल. तो 1 प्लस dy by dx ये टर्म अगर आप लोगों को मिल रहे हैं, सो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स? cos ऑफ x प्लस y, इकडे cos ऑफ x प्लस y मिळतो, मायनस नेक्स्ट काय मिळणार? साइन ऑफ x प्लस y मिळतो. ओके, अजून काय मिळेल? हा मायनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाय असं मिळणार, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, 0 मिळतो. ओके, मतलब क्या होता है? देखो, ये टर्म मतलब वी हैव गॉट देयर 2 मोर फॅक्टर्स, सॉफ्ट ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी 0 अँड अदर विल बी नॉन 0. आता मला सांगा, इकडे कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय मायनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाय मायनस 1 बाय एक्स प्लस वाय हा नॉन 0 असेल, परंतु हा 0 होणार. हा 0 आपण घेऊ शकतो कारण हा नॉन 0च होणार, कारण एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू जर चेंज केल्या तर इथं आपल्याला नॉन झिरो व्हॅल्यू मिळते, परंतु हा काय होईल? हा जर नॉन झिरो असेल, इफ सेकंड फॅक्टर इज नॉन झिरो, इट मीन्स दैट फर्स्ट फैक्टर विल बी 0. नाउ नीड टू फाइंड देयर वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल. ये फैक्टर 0 होगा, ये नॉन झिरो होता है. अगर आप ए 0 ले रहे तो dy बाय dx क्या मिलेगा? -1 मिलेगा. सो व्हाई वी हैव टेकन और व्हाई वी आर इक्वेटिंग देयर फर्स्ट फॅक्टर विथ 0? बिकॉज नीड टू फाइंड देयर वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर. मग सेकंड ऑर्डरची व्हॅल्यू कशी मिळेल? तर नेक्स्ट टू फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह. सो व्हॉट इज वन मोर डिफरेंशियल?
ऐसा घेना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ -1 क्या मिलता है? 0. वो कांस्टेंट है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका 0 होता है. ये सही ऑप्शन है. सो दे मे प्रोवाइड देयर 0, -1, 1, 2. सो अमंग देम 0 इज द करेक्ट ऑप्शन. हा करेक्ट ऑप्शन असू शकतो. येस. If y is equals to a raised to x into b raised to 2x minus 1, then काय फाइंड करायला सांगितलं? डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर हे फाइंड करायला सांगितलं. मग याच्यामध्ये आपल्याला कसं घेता येईल बघा. पहिल्यांदा डी वाय बाय डी एक्स कॅल्क्युलेट करावं लागेल. व्हॉट इज द डी वाय बाय डी एक्स? तो ये फंक्शन गिवन होता है. सो बोथ हैव द टर्म्स ऑफ एक्स. सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो डी वाय बाय डी एक्स क्या मिलेगा? देखो डी वाय बाय डी एक्स इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेना है. बरं आहे ना. सो ए रेस टू एक्स कीप ॲज इट इज आणि बी रेस टू 2x मायनस 1चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? बी रेस टू 2x मायनस 1च असणार आणि पुन्हा लॉग ऑफ बी और क्या मिलेगा? 2x का डेरिव्हेटिव्ह 2 होत आहे. असा भेटेल तुम्हाला. 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 असेल. प्लस सेकंड टर्म आहे तशी लिहा. दैट इज बी रेस टू 2x मायनस 1 और फर्स्ट टर्म का डेरिव्हेटिव्ह क्या मिलता है? ए रेस टू एक्स इंटू काय मिळणार? लॉग ऑफ ए इज देयर. इंटू लॉग ऑफ ए. Now, but between these two, which term is common? A raised to x into b raised to 2x minus 1. बघा ना, ही टर्म कॉमन आहे याच्यामध्ये. मग ती टर्म आपल्याला घ्यावी लागेल. म्हणजेच मी कसं लिहिणार आहे? a raised to x into b raised to 2x minus 1. It's a common term from both. And then remaining is what? 2 into log of a. असं लिहितो. प्लस इथे काय मिळणार? 2 into log of, sorry, wait, here to write there b because b is constant ना. b is constant मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा? b मिलेगा. b रेस टू x मतलब log of b. b रेस टू x का डेरिवेटिव b रेस टू x इंटू log b. वैसे यहाँ पे b रेस टू 2x माइनस 1 log b और 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 मिलता है. ओके. यहाँ पे क्या मिलेगा? log of a. Now here you know their result of logarithmic function. आता logarithmic फंक्शनचा रिझल्ट काय आहे बघा. 2 log b म्हणजे log of b स्क्वेअर and log of b स्क्वेअर प्लस log of a means what? log of ab स्क्वेअर अशी टर्म तुम्हाला मिळेल. एंड दिस इज व्हाट कांस्टेंट. ये टर्म क्या होती है? कांस्टेंट होती है. और एक बार इनका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है. मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड करना है. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखो. सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज ये दोनों टर्म्स है इट इज हैविंग देयर एक्स. यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स होता है. तो लॉग ऑफ ए बी स्क्वेअर ये कॉन्स्टंट आहे, बाहेर लेना आहे तसं घेतलं. आता काय करायचं? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब ए रेस टू एक्स कीप एज इट इज. ॲक्च्युअली दिस कॉन्स्टंट टर्म इज मल्टिपल टू दॅट होल टर्म. सो कीप इट आउटसाइड अँड देन टू अप्लाय प्रोडक्ट लॉ इन दिस प्रोडक्ट. सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड म्हणजे बी रेस टू 2x मायनस 1चा डेरिवेटिव काय होणार? बी रेस टू 2x मायनस 1 log b और फिर से 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 2 मिलता है. ओके. नाउ प्लस b रेस टू 2x माइनस 1 आहे तसं आपण ठेवणार आणि a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेस टू x इंटू log ऑफ e. बट बिटवीन दीज टू विच टर्म इज कॉमन? बघा a रेस टू x b रेस टू 2x माइनस 1 ये टर्म कॉमन होती है. देखो बराबर ना. ये टर्म आप लोगों को कॉमन मिलेगी. सो log ऑफ ए बी स्क्वायर. ओके. log ऑफ ए बी स्क्वायर ये पहला टर्म मिलेगा. ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू 2x माइनस 1. यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी? 2 इंटू लॉग बी मतलब log ऑफ बी स्क्वेअर. ओके. log ऑफ बी स्क्वेअर आणि प्लस log ऑफ ए म्हणजे यांची ॲडिशन काय होणार? येस 2 log बी मीन्स log ऑफ बी स्क्वेअर प्लस log ऑफ ए मतलब log ऑफ, I will write here directly. You understand here what does it means. So log of ab square. So here we have two more terms and they are in product. So we can write their square. So log of ab square
होल स्क्वेअर असे मिळणार टर्म. Suppose it is x and this is also x. So get there x square means there will be square into a raised to x into b raised to 2x minus 1. तो सही आंसर क्या होता है? ये सही आंसर होता है. Log of ab square whole square into a raised to x b raised to 2x minus 1. So they will provide there 4 more options and out of them to select here the correct option. तो ये क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन होता है. So now here we have seen their first order values of first order differential as well as second order differential. म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर सुद्धा बघितलेलं आहे आणि सेकंड ऑर्डर सुद्धा बघितलेलं आहे. ओके. See there one more, that is last example there on is differential, and after that we will see their application of differential. Application of differential. Okay. If x is equals to sine inverse of 2t upon 1 minus t square, okay, and y is equals to root of 1 plus t square, find dy by dx. Here is also parametric functions. So what are the parametric function? X and y are parametric functions of variable t. तो उन दोनों में से ऐसे सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को लेना है कि क्या मिलेगा आप लोगों को? स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा. सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी वी आर नोन दैट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा. अगर आउटसाइड में साइन इनवर्स होता है तो ब्रैकेट में से आप लोगों को साइन मिलना ही चाहिए. तो साइन इनवर्स साइन वाई वैनिश होता है. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट देयर t इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल्स टू tan इकडे शिफ्ट करा म्हणजेच काय मिळणार? tan इनवर्स ऑफ t. बरं आहे ना. तो x क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा असा मिळेल. मग 2 tan थीटा अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा मीन्स व्हॉट? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा. तो साइन इनवर्स साइन get cancelled, that is vanishes, and it remains only 2 theta, that is x. तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे? थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू क्या होती है? सो थीटा इज x बाय 2 मिलेगा. थीटा क्या मिलेगा? x बाय 2 मिलेगा. ओके. थीटा की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे? x बाय 2 मिलता है. ओके, नो डाउट. ये जो सेकंड टर्म होती है y इज इक्वल्स टू, अदरवाइज यू कॅन डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जरी घेतला तरी चालेल. सो रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वेअर ना, एंड 1 प्लस tan स्क्वेअर इज सेक स्क्वेअर. सो y इज इक्वल्स टू सेक थीटा मिलेगा. अगर आपके यहाँ थीटा की वैल्यू x के रूप में होती है तो आप dy बाय dx फाइंड आउट कर सकते हैं. तो x बाय 2 मिलेगा. बरं आहे ना. नाउ नेक्स्ट टू फाइंड देयर डेरिव्हेटिव्ह. हियर वी हॅव गॉट देयर y ॲज अ फंक्शन ऑफ x. म्हणजेच dy बाय dx काय मिळणार सांगा? dy बाय dx इज सेकचं डेरिव्हेटिव्ह काय? सेक थीटा इंटू टॅन थीटा. ओके, म्हणजेच काय मिळणार? सेक x बाय 2 इंटू कॉस, सॉरी, सेक इंटू टॅन, दॅट इज सेक इंटू टॅन थीटा. वेट, सेक x बाय 2 इंटू टॅन x बाय 2 सेक इंटू टॅन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच काय मिळणार? 1 बाय 2 मिळणार. तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को क्या मिलेगा? 1 बाय 2 सेक x बाय 2 इंटू टॅन x बाय 2. तर या पद्धतीने आपण काय करू शकतो? ही एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. नाउ हियर टू स्टडी द ॲप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शियल. Now therein up to or till that example we have studied their differential, but at the same time how to apply their differential or what are the application of their differential. So here we use their differential and to find their value of tangent, acceleration, velocity, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. So see their example on application of differential. तो एप्लीकेशन कौन से होते हैं? देखो, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल ऑफ एट विच, फाइंड एंगल एट विच द टू कर्व्स x cube
माइनस 3xy² प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये पहला कर्व होता है। और दूसरा कर्व क्या है? 3x² माइनस y³ माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट्स म्हणजे ये दोनों भी कर्व क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो व्हेन दे इंटरसेक्ट फाइंड द एंगल at which these two curve intersect। अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो दोनों में से आप लोगों को एंगल फाइंड करना है। तो एंगल अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो कैसे आप फाइंड करेंगे? सो वी कैन गेट देयर एंगल बाय टेकिंग देयर स्लोप्स ऑफ दिस टू कर्व्स। दोनों कर्व्स का आप लोगों को स्लोप्स फाइंड करना है। ओके, तो अगर आप स्लोप्स फाइंड कर रहे हैं तो डेरिवेटिव लेना चाहिए। सो डेरिवेटिव मतलब इट इज एप्लीकेशन ना। स्लोप अगर आप फाइंड करें तो आप लोगों को डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मतलब ये स्लोप होता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, टेंजेंट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, आई विल राइट हियर द डिफरन्शियल ऑफ फर्स्ट कर्व एज वेल एज सेकंड कर्व डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। म्हणजे ह्याचं डेरिवेटिव जर आपण घेतलं तर काय मिळेल? 3x² माइनस, यहाँ पे क्या होता है देखो, देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब 3x इंटू y² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y इंटू dy/dx असा भेटेल आणि प्लस y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x काय मिळणार? 3 मिळेल। ओके, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस 3चं डेरिवेटिव काय असेल? 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये टर्म क्या करना? राइट में शिफ्ट करना। अगर आप राइट में शिफ्ट करें तो क्या मिलेगा? देखो, सो 3x², यस, 3x² माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6xy। ओके, 6xy इंटू dy/dx माइनस 3y² दैट इज इक्वल्स टू 0 असं भेटतं तुम्हाला। आता मला dy/dx ची व्हॅल्यू फाइंड करायचं, म्हणजे हा इकडे शिफ्ट करायचा, म्हणजे dy/dx इज इक्वल्स टू काय होणार? dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है देखो, 3 टाइम्स इंटू x² माइनस y², अपॉन, ये क्या करना? राइट में शिफ्ट करें तो मतलब 6xy इंटू dy/dx, मतलब डिवाइड होता है ना 6xy, तो 3 1 जा आणि 3 2 जा दैट इज 2xy मिलेगा ना। सो x² माइनस y² अपॉन 2xy इज स्लोप ऑफ फोर्स कर्व दैट इज m1। अगर आप दोनों कर्व के स्लोप फाइंड करें तो उन दोनों में से एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1 अगर मिलता है, दे विल इंटरसेक्ट ॲट अँड राईट एंगल ॲट देअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हा स्लोप पहिल्या कर्वचा मिळेल। दुसऱ्या कर्वचा स्लोप काय मिळेल? डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली देअर इन सेकंड इक्वेशन ऑफ कर्व, म्हणजे 3x² आहे तसं ठेवला, yचं डेरिव्हेटिव्ह काय होईल? dy/dx प्लस y कीप ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x² इट इज 6x, बरोबर, मायनस y³ डेरिव्हेटिव्ह 3y², डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इट इज 0 म्हणजे हा 0 मिळेल। dy/dx काय मिळणार? हा 6xy राईटला शिफ्ट करा, म्हणजे हा जर शिफ्ट केला तर dy/dx काय मिळणार? dy/dx इज इक्वल्स टू, अगर ये आप राइट में शिफ्ट करें तो 3 टाइम्स इंटू काय मिळणार सांगा? y² मायनस xy, काय मिळणार? y² मायनस xy। येस यस 3y², हाँ यहाँ पे भी x² मिलता है, वेट, हाँ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 3y² इंटू dy/dx, बेटा 3y², फिर से क्या करना है आप लोगों को? y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यस, 3y² और फिर से y का डेरिवेटिव dy/dx होते हैं। आई फॉरगॉट राइट हियर दैट dy/dx एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या मिलेगा? 0 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नो डाउट। इसमें से आप लोग dy/dx की अगर टर्म कॉमन ले रहे तो व्हाट टर्म विल बी देयर आफ्टर टेकिंग देयर dy/dx एज कॉमन? याच्यातून dy/dx कॉमन घ्यायचं। सो वी कॅन टेक देयर
3 into dy by dx as common. So there will remain only x square minus y square. Okay. अगर ए राइट में शिफ्ट कर रहे तो क्या मिलेगा? माइनस 6xy मिलेगा. ओके. नाउ हियर 3 and these two get cancelled. There remain 6 get cancelled. There remain 3 to the 6. And dy by dx क्या मिलेगा? dy by dx is equals to minus 2xy अपॉन x square minus y square. तो इसी वक्त आप लोगों को दोनों के स्लोप्स मिल रहे. दिस इज कॉल्ड m2. व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स? m1 इंटू m2. मग ह्या स्लोपचा प्रोडक्ट काय मिळतो बघा. एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. ओके. एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन 2xy इंटू मायनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर असं भेटेल तुम्हाला. म्हणजेच काय? ये 2xy कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है, तो -1 मिलेगा. एंड व्हेन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, उसी वक्त आप लोगों को क्या मिलेगा? यस, इट मीन्स दैट दीज टू कर्व विल इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? दैट देयर एंगल विल बी 90. क्यों? बिकॉज देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1. When their product of slopes is -1, it means that they will intersect at an right angle at their point of intersection. तो एंगल आप लोगों को मिला है. ओके. So this is one of the application, that is to find the angle. The equation of tangent to curve, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल, that is with the help of first order differential, that is first derivative. First derivative is there. Okay. So the equation of tangent, the equation of tangent to curve y is equals to b into e raised to minus x upon e. Correct? At the point it crosses the y-axis. At the point it crosses the y-axis. is मतलब आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है कि जिस पॉइंट में क्या होता है? y एक्सिस क्रॉस होता है. ओके. नाउ हियर टू फाइंड देयर फर्स्ट डेरिवेटिव. सो व्हाट इज दैट फर्स्ट डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब आप लोगों को क्या मिलेगा? यस, dy बाय dx मिलेगा. सो लेट dy बाय dx क्या होगा? तो b इंटू ईचा डेरिवेटिव काय असेल? b इटसेल्फ मायनस x बाय a. आणि फिर से डेरिवेटिव ऑफ मायनस x बाय a विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच काय असणार? -1 अपॉन a भेटेल. म्हणजेच मायनस b बाय a. दॅट इज मायनस b बाय a इंटू e रेस टू मायनस x अपॉन a. हा काय मिळतो? dy बाय dx. लेकिन ये जो dy बाय dx है, कौन से पॉइंट के लिए आप फाइंड कर सकते हैं? यस, आप ऐसे पॉइंट के लिए फाइंड कर सकते हैं कि पहले क्या करना? दिस कर्व विल क्रॉसेस द y एक्सिस. एट विच पॉइंट इट क्रॉसेस द y एक्सिस मीन्स व्हाट? देयर कोऑर्डिनेट ऑफ x विल बी 0. बरोबर आहे ना? x विल बी 0. तो y ऑफ x इज इक्वल्स टू b इंटू ई रेस टू मायनस x बाय a हा मिळाला. आता हा जर कर्व y एक्सिसला क्रॉस होत असेल तर इट मीन्स दॅट इट इंटरसेक्ट टू y एक्सिस. ॲट विच पॉइंट? 0y असेल. 0y. कारण y एक्सिस वरती काय असतो? व्हेन इट क्रॉसेस द y एक्सिस इट मीन्स दॅट देयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x विल बी 0. म्हणजे x काय असणार? 0. अगर x 0 होता है तो y ऑफ 0 क्या मिलेगा? b इंटू ई रेस टू मायनस 0 क्योंकि x 0 आहे. सो y इज b. तर 0b हा पॉइंट मिळाला. सो 0b be a point which lies on that curve for which their curve will crosses the y axis. मतलब ये कर्व y एक्सिस को कौन से पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट होता है? 0b इसी पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट होता है. ओके. नाउ हियर we substitute that 0b where in this slopes. That is what? ये क्या होता है?
स्लोप्स मतलब क्या मिलेगा? दैट इज M1. सो M1 इज इक्वल्स टू M1 ॲट पॉइंट मतलब dy बाय dx ॲट पॉइंट 0b म्हणजेच काय होणार सांगा रे? मायनस बी बाय ए इंटू ई रेस टू येस इट क्रॉसेस दी इट क्रॉसेस दी हाँ यस एक्स जीरो एक्स क्या होता है? जीरो होता है तो ई रेस टू माइनस जीरो मतलब क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए स्लोप मिला है आप लोगों को एंड व्हाट इज देयर पॉइंट? Point is 0b. मतलब their tangent which passes through the point 0b and slope is m. So if you know their slope and point, can you get their equation of linear tangent? The equation of linear tangent will be obtained by using their one point form. That is y minus y1 is equals to m times into x minus x1 असेल. बरं आहे ना? तो स्लोप इसी पॉइंट के मिला आहे. सो dy बाय dx मतलब ये स्लोप होता है दॅट इज मायनस बी बाय वाय मायनस वाय वन ची व्हॅल्यू काय असणार? बी. बरोबर आहे ना? आणि x1 ची व्हॅल्यू काय असणार? 0. मतलब ये जो टँजंट है देयर टँजंट विल पासेस थ्रू द पॉइंट 0b अँड हॅव्हिंग दी स्लोप्स मायनस बी बाय ए असेल. म्हणजे y मायनस बी y1 मीन्स व्हॉट? बी आणि स्लोप क्या होता है? मायनस बी बाय ए इंटू एक्स मायनस x1 म्हणजे काय असेल? 0 असेल. तो y इज इक्वल्स टू ये माइनस बी राइट में शिफ्ट करना तो b माइनस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स अपॉन ए तो ये आप कैसे लिखोगे? यस हियर वी शिफ्ट देयर टू LHS माइनस बी बाय ए इज देयर और व्हेन यू डिवाइडिंग थ्रू आउट दिस बाय बी दोनों तरफ 20 से डिवाइड करें मतलब यहाँ पे बी कॉमन होता है तो वी कैन शिफ्ट देयर टू RHS दैट इज y बाय बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए तो अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा इधर इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा. तो ये राइट में शिफ्ट करेंगे तो उसका क्या मिलता है? चेंज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू 1. बरोबर ना? वेन एक्स इज 0 वाई इज बी एंड वेन वाई इज 0 काय मिळणार? एक्स इज इक्वल टू ये मिळेल. मतलब इसी पॉइंट में से वो टेंजेंट क्या होती है? पास होती है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है? ये मिलता है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप लोगों ने क्या फाइंड किया था? We have obtained their point as well as slopes for getting their equation of tangent. Okay. See the next. Here I have taken their examples. Here I have taken their different kind of examples. They're on application of differential. Okay. इकडे आपल्याला डिफरंट टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत. नॉट ए सिमिलर काइंड ऑफ एक्झाम्पल्स अँड अकॉर्डिंगली यू कॅन येस यू कॅन appear the CAT exam sincerely or carefully. So if x plus 4y that is equals to 14 is a normal to curve is a normal to curve y square is equals to mx cube minus n at 2 3 at 2 3 then find m plus n is देन फाइंड m प्लस एन इज. तो उसके लिए 4 ऑप्शन होते हैं m प्लस एन के लिए. तो आप लोगों को उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. पहले तो क्या दिया है देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 इज नॉर्मल टू कर्व. तो if x plus 4y x plus 4y is equals to 14 is normal to curve मतलब इसी कर्व के लिए नॉर्मल आप लोगों को फाइंड करना है. कौन से पॉइंट के लिए? इसी पॉइंट के लिए. और एट द सेम टाइम टू फाइंड देयर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल and compare their equation of normal to this curve with x plus 4y is equals to 14. तो आप लोगों को m और n की वैल्यू मिलती है. तो पहिले तो क्या लेना? देर इक्वेशन ऑफ कोर लेना. आता इक्वेशन ऑफ कोर कोणता असेल बघा. लेट y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू mx क्यूब मायनस n आहे. बरं आहे ना? ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं.
पहले तो आप लोगों को उसका डेरिवेटिव फाइंड करना आहे. सो व्हॉट इज देअर डेरिवेटिव? 2y आणि yचं डेरिवेटिव काय असतं? dy/dx. दॅट इज इक्वल्स टू ह्याचं डेरिवेटिव काय म्हणणार? 3m इंटू एक्स स्क्वायर और n का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. स्लोप ऑफ देअर लाईन दॅट इज m1. m1 आपण कसं फाइंड करणार? dy/dx दैट इज dy/dx. m1 मतलब स्लोप होता है दैट इज dy/dx. स्लोप क्या मिलेगा? 3m एक्स स्क्वायर अपॉन 2y. नाउ बट दिस स्लोप इज टू बी ऑब्टेन ॲट विच पॉइंट? या पॉइंटला दॅट इज 2, 3ला. मग स्लोप ॲट पॉइंट 2, 3 म्हणजे m1 ॲट पॉइंट 2, 3 म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू काय करायची? 2 सबस्टिट्यूट करायची. 2 स्क्वेअर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 m अपॉन वायची व्हॅल्यू काय सांगा? 3. 3 इंटू 2 6 म्हणजेच काय मिळणार? 2m मिळणार. सो 2m इज स्लोप ऑफ देअर लाईन. ओके, स्लोप ऑफ देयर लाइन. सो व्हाट इज स्लोप ऑफ देयर? ये स्लोप किसका होता है? ये स्लोप टेंजेंट का होता है. हाउ टू गेट देयर स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1/m1 क्योंकि their product of slopes is -1. Product of slopes of normal and tangent is always -1 because they intersect at an right angle at their point of intersection. म्हणजेच काय मिळणार? -1/2m मिळेल. येस, -1/2m. तो नॉर्मल का स्लोप मिला है एंड दैट सेम नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. यही नॉर्मल कौन से पॉइंट में से पास हो रहे? 2, 3. So if you know their slope and point, we can find their equation of normal by y minus y1. y1 म्हणजे कोणाला? 3. E is equals to slope. Slope काय आला? -1/2m into x minus x1. आता x1 काय आला? 2 आला. ओके, सो दिस इज इक्वेशन. आणि आफ्टर सिम्प्लिफाईंग इथं काय मिळणार बघा? The equation after simplifying what should be there? Yes, y minus 3. Y minus 3 is equals to -1/2m into x minus 2. ये क्या मिला है? नॉर्मल का इक्वेशन मिला है. लेकिन देयर पॉइंट 2, 3 ऑन दॅट कर्व. हा पॉइंट 2, 3 आहे तो या कर्ववरती आहे. मग या कर्ववरती असेल इट मीन्स दॅट देअर कर्व विल सॅटिस्फाय दिस पॉइंट विल सॅटिस्फाय देअर इक्वेशन ऑफ कर्व. म्हणजेच y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू mx क्यूब minus n. Okay, so actually this curve is at point 2, 3. मतलब ये point 2, 3 will satisfy their equation of curve. मतलब ये point यहाँ substitute करना तो x की वैल्यू 2 होती है, y की वैल्यू 3. मतलब 3 स्क्वायर is equals to m into 3 cube that is yes y is 3 that is 3 square. ओके, आणि x का वैल्यू क्या होता है? x मतलब 2, 2 क्यूब इज 8 दैट इज 8m माइनस n. 3 स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा? 9 मिलेगा. सो 9 इज इक्वल्स टू 8m माइनस n मिलेगा, माइनस n मिलेगा. ओके, नाउ वन मोर इज दैट ये आप लोगों को एक पहला इक्वेशन मिला है. ओके, नो डाउट. मतलब their curve which passes through the point 2, 3. It means that their point will satisfy their equation of curve. ऐसे होता है. So we have got their first equation. ये क्या मिला है? Slope of normal. और ये जो है this is also normal. हाँ? It means that to find their slope. So slope of x plus 4y is 14 is same as that of slope of their normal to this curve. मग आपण normal या slope of normal या curve साठी फाइंड केला आहे. मग slope of नॉर्मल साठी कर्व फाइंड करावं लागेल. आणि व्हॉट इज देअर स्लोप्स? x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू 14. ये भी नॉर्मल है. तो इसी नॉर्मल का अगर आप लोगों को स्लोप फाइंड करना है तो 4y इज इक्वल्स टू आप कैसे लिखोगे? -x प्लस 14. मतलब क्या लिखोगे? y इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू x प्लस 14/4 असं लिहिणं. तो इस क्या मिले? नॉर्मल मिले. इसी नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1/4. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलता है इसी कर्व के लिए?
minus 1 by 2m. So their slopes are equal. Their slopes are equal. मतलब क्या मिलेगा? minus 1 by 2m is equals to minus 1 by 4. क्योंकि ये जो नॉर्मल है x plus 4y is equals 14 is normal to this curve. मतलब अगर ये नॉर्मल होता है तो इसी कर्व के लिए भी आप लोगों को नॉर्मल फाइंड करना है. दैट वी हैव ऑब्टेन हियर. बराबर ना? So slope of their tangent is m1, but slope of normal is minus 1 by m1 because slopes of a product of their slopes of tangent and normal is minus 1. म्हणून आपण minus 1 by m1 घेतला, minus 1 by 2m. And slope of their given equation of normal is minus 1 by 4. हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर मायनस मायनस प्लस होईल. हा 4 इकडे जाईल. 2m मीन्स 2m इज इक्वल्स टू 4 मिळेल. दॅट इज m इज इक्वल्स टू काय मिळणार? m इज इक्वल्स टू 2 मिला है. m इज इक्वल्स टू 2. अगर m इज 2 मिला है तो m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना. 2 इंटू 8 इज 16. सो 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस n. तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? n इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 दैट इज 7. बट एक्चुअली यू वांट देयर आंसर ऑफ m प्लस n. m प्लस n मतलब उनके ॲडिशन करना. सो m प्लस n इज 2 प्लस 7 म्हणजेच काय तुम्हाला भेटेल? 9 हे आन्सर मिळणार. बरोबर आहे ना? सो करेक्ट ऑप्शन कसा होऊ शकता है? तो 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9. म्हणजेच आपण काय केलं इकडे? स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन and also to find their normal to this curve, and these two normals are equals, it means that their slopes will be equal, and hence we have taken here equality of slopes for their normals. आणि त्याच्यापासून आपल्याला m is 2 मिळाला, n is 7, दोनों का एडिशन क्या होता है? 9 मिलता है. ओके, so the next application, that is their application of acceleration. How to get their value of acceleration? So it is one more application of their differential. म्हणजेच काय करता येईल बघा? The position of point in time t, the position of time t is given by x is equals to a plus bt minus ct square. Okay. आता and y is equals to at plus bt square. Okay. त्याने काय सांगितलंय? Its acceleration at time t is, its acceleration at time t is, at time t ला एक्सेलरेशन की वैल्यू आपल्याला फाइंड करायची. मतलब आप लोगों को क्या फाइंड करना है? पहले तो आप लोगों को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड करना है दोनों का. एंड विच इज दैट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट. मतलब क्या करना है? इनका डेरिवेटिव dx बाय dt, याचं डेरिवेटिव काय असणार सांगा? b minus 2ct and one more differential, that is d square x by dt square, that is second derivative. Second derivative काय मिळणार? minus 2c मिळणार. ओके, minus 2c असेल. नाउ देन डिफरन्शिएटिंग y with respect to t काय भेटेल? t चं डेरिवेटिव 1 मतलब e, आणि याचं काय मिळणार? प्लस 2bt. वन मोर यू फाइंड, that is d square y by dt square. म्हणजे याचं डेरिवेटिव 0, t चं डेरिवेटिव 1, म्हणजेच काय मिळणार? 2b मिळणार. 2b मिळणार. हां, आता दिस इज व्हॉट ॲक्सलरेशन इन विच डायरेक्शन? एक्सच्या डायरेक्शन असेल. इट इज ऑल्सो एक्सलेशन. इट इज एक्सलेशन मीन्स ए, एक्सलेशन इन विच डायरेक्शन? एक्स की डायरेक्शन में होता है. और ये जो सेकंड है, दिस इज एक्सलेशन इन विच डायरेक्शन? इन वाई की डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन. सो इट मीन्स दॅट टू फाइंड द रिझल्टंट एक्सलेशन. आणि रिझल्टंट एक्सलेशन काय असतं सांगा? आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ काय घेणार सांगा?
रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ इट्स कंपोनंट. म्हणजेच काय करायचं, डी स्क्वेअर एक्स बाय डी टी स्क्वेअर रिझल्टंट ना, रिझल्टंट घ्यायचा. म्हणजेच काय होणार, पॉझिटिव्ह रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ इट्स कंपोनंट असं घ्यायचं. डी स्क्वेअर वाय बाय डी टी स्क्वेअर होल स्क्वेअर दॅट इज इक्वल्स टू, हे कसं घेणार, रूट ऑफ रिझल्टंट एक्सलेशन दॅट इज आर ई. हे आपल्याला फाइंड करायचं. डी स्क्वेअर एक्स बाय डी टी स्क्वेअर काय मिळाला, दॅट इज मायनस टू सी, मायनस टू सी होल स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर वाय बाय डी टी स्क्वेअर काय असेल, टू बी होल स्क्वेअर असेल. मग याच्यातून आपल्याला काय करायला लागेल, विच इज दॅट कॉमन टर्म बिटवीन देम, येस, इन दोनों में से कॉमन टर्म, माइनस टू सी स्क्वायर मतलब फोर सी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर. नाउ बिटवीन these two, 4 is common. So root of 4 times into b square plus c square अशी टर्म मिळणार. मग रूट ऑफ 4 काय मिळणार, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 इंटू रूट ऑफ बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. So 2 into root of b square plus c square is resultant acceleration. So how we have obtained their resultant acceleration? Because here initially we have to initially we get their acceleration in x direction and acceleration in y direction. So actually these two are parametric equations of their functions. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, तो दिस विल गेट देयर एक्सेलरेशन इन x direction. Now also for y, in second order you will get their acceleration in y direction. So between these two, to find their resultant acceleration and nothing but positive root of sum of squares of its component. म्हणजेच काय होईल, मायनस टू सी स्क्वेअर प्लस टू बी स्क्वेअर अपॉन फोर सी स्क्वेअर प्लस फोर बी स्क्वेअर. सो 2 इंटू रूट ऑफ बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मिलेगा. ओके, so we have got the resultant acceleration. Okay. Now here we have seen their applications. So what are the applications? Tangent's equation असेल किंवा equation of normal असेल. If equation of tangent is given, we can find the equation of normal. And how to get the equation of normal? Slopes of, yes, reciprocal of slope of tangent is nothing but slope of their normal. When the slope of tangent is m1, when the slope of tangent is m1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस वन बाय m1, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स फॉर देअर टेंजंट और नॉर्मल विल बी मायनस वन असं असतं. त्यामुळे काय करायचं, टेंजंटचा स्लोप फाइंड केला तर मायनस टाइम्स इंटू रेसिप्रोकल ऑफ slopes of their tangent is the slope of normal. And once you get their slope and their point, we can get their equation by slope point form. आता slope point form काय, y minus y1 is equals to m times into x minus x1 is what? Yes, point is 0b. मग b असेल, x च्या ठिकाणी 0. So y is equals to b minus bx upon a. म्हणून काय मिळालं, x by a plus y by b that is equals to 1. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिले. So we have also obtained their angle that is angle of intersection for their two more curves. When two curves are given, try to find their slopes and then to find their product of slopes. And when their product of slopes is minus 1, means definitely their curves will intersect at an right angle at their point of intersection. Okay. 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 So anybody has doubt, they can share with me or you can ask. Next lecture will be conducted by Aravkar madam for the subject of chemistry.